পৌঁছে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশনে। তো আমরা হোটেলে এখন চেক ইন করবো। চেক ইন করার পরে তারপরে আমরা আজকে একটা কোনো জায়গা এক্সপ্লোর করব। যে শ্রেয়ান দেখো গাড়ির ওপরে উঠে কিন্তু বসে পড়েছে। তো গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ওপরে উঠে বসে আছে। These all are love locks. Behind each lock there is a love story. The tradition is that you and your partner place a lock on the bridge and throw the key in the river, symbolizing your unbreakable bond. বেশ ইন্টারেস্টিং না জিনিসটা। তোমরা এখন যে রিভারটা সামনে দেখছো সেটাই হলো সাভানা রিভার, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সাভানা কনভেনশন সেন্টার। আর তার পাশেই রয়েছে দি ওয়েস্টিন সাভানা হারবার গল্ফ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা। দিস ইজ রিয়েলি অসম। মুখে দিলেই পুরো মিশে যাচ্ছে, আর তার সাথে দারুণ খেতে, দারুণ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো সবাই? আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো খুব ভালো আছো, আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। আর আজকে এসে গেছি তোমাদের সামনে আমাদের সাভানা ট্রিপের সেকেন্ড এপিসোড নিয়ে। যারা এখনও ফার্স্ট এপিসোড দেখোনি আমার চ্যানেলে গিয়ে অবশ্যই দেখে নিও, আমি ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্কটা শেয়ার করে দেব। আর আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি সাভানার বাকি জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করব বলে। অনেকগুলো জায়গা কিন্তু লিস্টে রয়েছে, বাট সবগুলো হয়তো ভ্লগের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হবে না। বাট বেশ কিছু পপুলার জায়গা যেগুলো মিস করা একেবারেই যাবে না এবং তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করতেই হবে, সেই রকম কিছু জায়গা আমি আজ চেষ্টা করব এই ব্লগের মাধ্যমে তুলে ধরবার। তাই জন্য পুরো ব্লগটা দেখো, স্কিপ না করে, আশা করি খুব ভালো লাগবে। আর আমরা কাল প্রায় 250 মাইলের কাছাকাছি ড্রাইভ করেছি। সো আজকে একটা গ্যাস স্টেশন আমাদের ভিজিট করতেই হবে, আদারওয়াইজ এই গাড়ি নিয়ে বেশি দূর আমরা কিন্তু ড্রাইভ করতে পারবো না। তাই চলে এলাম আমাদের হোটেলের সবথেকে নিয়ার বাই গ্যাস স্টেশনে। আর দেখো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু গ্যাস রিফিল নিজের গাড়িতে নিজেকেই করতে হয়। পেমেন্ট থেকে স্টার্ট করে গ্যাস রিফিলের পুরো প্রসেসটাই নিজেকে করতে হয়। এখন প্রথমে পেমেন্ট করা হবে, আফটার দ্যাট আমরা গ্যাস রিফিলটা করব। আর বন্ধুরা, যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও টু গেট মোর নোটিফিকেশনস অ্যাবাউট মাই ফিউচার ব্লগ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে আছো এতদিন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর চলো আজকে এখন আমি তোমাদের নিয়ে যাই সাভানা সিটি মার্কেট এক্সপ্লোর করতে। আর এই পার্কিং জোনে আমরা আমাদের গাড়ি পার্ক করে চলে এসেছি সাভানা সিটি মার্কেট এক্সপ্লোর করতে। 1700 সালের দিকে এই সিটি মার্কেট ছিল সাভানা সেন্ট্রাল প্লেস ফর পিপল টু ট্রেড, শপ ফর গ্রসারিজ অ্যান্ড মিঙ্গল উইথ আদার কমিউনিটি মেম্বার্স। 1954 সালে এই সিটি মার্কেটকে ডিমলিশ করে এখানে তৈরি করা হয় মাল্টি-ডেক পার্কিং গ্যারাজ। But many locals were disappointed in the city's decision. তাই জন্য 2006 সালে আবার নতুন করে সিটি মার্কেট বিল্ড করা হয়।
আর যে পার্কিং গ্যারাজটা তৈরি করা হয়েছিল সেটাকে কি করা হয়, সেটাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে মুভ করিয়ে দেওয়া হয়। Today, this city is Savannah's most popular spots for restaurants, art galleries, shopping and nightlife. আমরা এই সিটি মার্কেট এক্সপ্লোর করতে করতে এবার পৌঁছে গেলাম স্যাভানার ফেমাস আইসক্রিম পার্লারে, আর সেটা হলো লিওপলস আইসক্রিম। And really no trip to Savannah is complete without a visit to Leopolds Ice Cream, named one of the top 10 ice cream parlors in the world. Overall, Leopolds is old school ice cream, winning with the high quality of well-chosen ingredients and combinations, rather than with the ultra-rich high butterfat content of today's super premium ice creams. আর সেই আইসক্রিম তো টেস্ট করতেই হয়, তাই জন্য লম্বা লাইন থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। So one child scoop of vanilla. Vanilla? Child soup? Child scoop. Double scoop नहीं लोगे? One double scoop of honey almond and cream. Also in a cup? No, cone. Not for both? No, not for the child scoop Just for the child? and cone for the And what kind of cone do you like? total. This one. Sure. আর শ্রেয়ান্ত আইসক্রিম পেয়ে বেজায় খুশি, কেন ও নিয়েছে ওর সব থেকে প্রিয় ফ্লেভার ভ্যানিলা, আর আমরা নিয়েছি লিওপলস স্পেশালিটিস হানি আমন্ড অ্যান্ড ক্রিম। অ্যান্ড ওয়াই দিস ইজ সো স্পেশাল? Honey ice cream featuring Savannah Bee Company honey and freshly toasted sliced almond inspired by SCAD. আরও অনেক কিছু স্পেশালিটিসের মধ্যে ছিল, বাট এই ফ্লেভারটা আমার একটু ইউনিক মনে হলো, তো সেই কারণেই আমি এটা অর্ডার করলাম। এবার খেয়ে দেখা যাক কেমন এটা খেতে। আমরা এখন বন্ধুরা যাচ্ছি স্যাভানার খুব সুন্দর এবং পপুলার একটা অ্যাট্রাকশন এক্সপ্লোর করতে। তাহলে সেই জায়গায় পৌঁছেই তোমাদেরকে জানাবো জায়গাটা কী এবং কেন এত সুন্দর আর কেন এত পপুলার।
আর বন্ধুরা, আমরা এখন চলে এসেছি দি ক্যাথিড্রাল অফ সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট এক্সপ্লোর করতে, which is one of the most awe-inspiring buildings in all of historic Savannah, Georgia. It's also one of the most popular tourist attractions in all of Savannah. It's a beautiful French cathedral, certainly one of the most amazing cathedrals in the south. It is the mother church for the Roman Catholic Diocese in Savannah. যেদিকে তাকাই সেদিকেই চোখে পড়ে amazing artwork and architecture. This church is open for self-guided touring Monday to Saturday, 9 a.m. to 11:30 a.m. and 12:45 p.m. to 4:30 p.m. A small donation of $3 is appreciated. The architectural details and stained glass alone are worth the time and appreciation. Really very quiet and peaceful place. মনে হচ্ছিল যে আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকি, আরও কিছুটা এক্সপ্লোর করি। এত অপূর্ব এই ক্যাথিড্রাল এবং ততটাই শান্ত। It's called cathedral because it is seat of the bishop of the diocese. You can see the bishop's chair, which is called cathedra, from which the word cathedral comes. This building was began in 1873 and it took 3 years to complete in 1876. And in 1898 there was a terrible fire, and then from 1898 to 1900 the church was rebuilt. This is the baptismal font. Inside, this church was built by Irish and French immigrants. There are lots of Irish things you see. The French didn't seem to have as much say in the building. But this is a Celtic knot. A Celtic knot has no beginning and no end, so it represents eternity. And Christians believe that when you're baptized, you can have eternal life. And there's a cross over it to show if you're baptized and follow Jesus. And then the symbols around this are the triangle. Every other one is a triangle for the Trinity. Father, Son, and Holy Ghost. And then next to it is always a square. That's for the 4 Gospels of John. They're intertwined like with oak leaves. There's a strongest tree.
আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও কমেন্টে, আর ভালো লাগলে বেশি করে শেয়ার করো বন্ধুবান্ধব আর ফ্যামিলির সাথে। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও টু গেট মোর নোটিফিকেশনস অ্যাবাউট মাই ফিউচার ব্লগস। তোমরা চাইলে আমাকে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো, আমি তার লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি নিচে। তো সেখান থেকে তোমরা ইজিলি ফলো করতে পারবে, কারণ ওখানে তোমরা কুইক আপডেট পেয়ে যাবে। আবার দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে, সাভানা এপিসোড 3-তে। টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে হেলদি। বাই বাই।